Jain group of institutions which laid the foundation in 1990 with 36 students. Today we are 125,000 students, and today with 33 years of efforts of the entire team members, faculty, students, parents, society, government, with the support of the entire community as a whole. Today Jain stands as one of the leading institutes in the country, among the top 5 in the private, and globally also we are recognized. We have produced international champions from sports, from KL Rahul to Robin Uthappa to Aditi Ashok, Pankaj Advani. Some 250 international sports people have been come out of the portals of Jain College. In NCC, more than 35 people are serving the army, and I am sure in next 20 years, 25 years, Army General will be from the Jain College alumni. Harvinder Singh, I always tell him that he will be the Army General of the country. And in academics we have excelled, in business we have excelled, in careers we have excelled. 180,000 students, alumni across the globe, 80 countries they are serving, and they are becoming the leaders of the society. I always say that Jain students are smart, energetic, and especially the faculty has laid that foundation, and we all followed that concept of value-based education, especially need-based education and value-based, skill-based, respecting the parents and humanity and moral science. This has been the ethos of Jain's all-round holistic development, and especially the students who are 12th standard whom were felicitated today are more than 250 students who have scored distinctions above 90-95% marks and rank holders, and they are going to be the future scientists and future high level people who are going to connect with the technology and make India a better place and impact the society. Like Vikshit Bharat, Honorable Prime Minister says that 2047 we complete 100 years, and this is the youth where our Honorable Governor of Uttar Pradesh, Srimati Anandibai Patel, also gave this message that 25 years from now India will have 100 years of glorious history of independence, where this youth is going to contribute and impact the society, respecting the ethos and the values and culture of humanity as a religion. This is what JGA has believed in. That is a part of JGA philosophy, and all these rank holder students, congratulations for doing extraordinary in their life, and wishing them all the best. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾನರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾನರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ರವರು ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 62 ಜನ 580ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು, 600ಕ್ಕೆ 580 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ 20 ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಕ್ಕಳು ಟಾಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೇನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಕೈಗೂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಟೀಚರ್ಸು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು, ಸಪೋರ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಮುಂಬರುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿತು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೈಷ್ಣವಿ. ನಾನು JNPU ಕಾಲೇಜ್ VV ಪುರಮಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 600 in my second PU exam I scored 595, and what can I tell about the experience at Jain College? It was just mind blowing. When I first stepped into Jain College, ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಹಿಯರ್. Jain College faculty is one of the best in the entire of Bangalore. They've always constantly motivated me to do better, and they have always helped me when I asked whatever doubts it was. Whenever I was lagging behind in my portions or say in my study timetable, they used to help me to keep up with all the difficulties. They're just the best. That's all I've got to say about it. ಟೀಚರ್ಸ್ ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೇ ಇರಲಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಐವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. My parents have constantly supported me from the time I told them I've been wanting to join Jain College. They have never said no, and they've motivated me to be there in the top and do my best, and always supported me even if I have to put in long hours every night. So ellaru tumba chanagi help madidare. Okay, hi, I'm Abhinav Rao. I feel extremely honored to receive award from the governor of UP herself.
It's really an immense pleasure, and I take pride in that. And I would really like to thank Jain College for initiating such an amazing function, wherein the toppers are felicitated for their extreme efforts and the great performance. It's truly mind-blowing. It's a surreal experience right now, and we are waiting for Governor of UP. And what should I tell about experience in Jain College? It was wonderful. It was fabulous. I mean, the teachers are extremely supportive. The faculty too, they're very experienced, and you can take anyone. They just guide you, they support you, no matter how hard you try. They're just how hard you persist and question them, they will just support you. I mean, they're really supportive. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ನಾನು ತನ್ಮಯಿ ಎನ್ ದೂಪದ್. ನಾನು ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ 600 ಅಂಕಕ್ಕೆ 594 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ ಇನ್ ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿ ವಿ ಪುರಂ ಬ್ರಾಂಚ್. The teachers are really supporting. They are my backbone because they help me in all my way of second PU and first PUC. ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಶೈ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಬೇಡ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಥರನೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ಗೊಂದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್.